Okay. Teka, paano ba to? Yun, ay! Teka, mali. Ay guys, what's up? Teka, yun! Hello, good evening. Teka. Set up lang ako. Again, mag-isa lang ako today. Ako ang front end at back end, so please bear with me. Teka. Nakalimutan ko na paano gamitin to. Guys, pa-comment naman if background music's okay. My audio's okay, not too loud. Pa-comment naman. Para alam ko. How's the... Pa-comment lang guys, antayin ko audio, background music. If it's too loud. Clear, good audio. Okay. So guys, good evening. What's up? Please bear with me ulit. Mag-isa lang ako today. Ay, na-click. Ay, na-click ulit. The joke lang. So, I'm not feeling 100% right now. Na medyo may headache, right? Because I was doing a few personal things a while ago. Medyo sa ulo ko kasi kanina pa ako natingin sa screen. Pero syempre, di ko kayo iiwan ngayong Sunday night kasi mahal ko kayo lahat. Alright. Okay. Let's start. Di ko nagpapabitin pa. So guys, pa-share naman. Teka, share ko lang din yung stream sa page ko para mas maka-reach tayo ng maraming tao. Teka lang. So guys, hopefully all goods kayo lahat, no? Hopefully all had a good week. I think sa Philippine market, marami namang outliers this week. Sana nahuli nyo, mga bounce plays, etc. Teka, share ko lang din yung stream sa akin. Gutom na ako. Pero okay lang. Share ko lang yung stream, Right, so shout out muna sa 917 na nanonood ngayon. So meron tayong 637 sa Facebook at sa YouTube. Shout out sa YouTube fam dyan. Ilan kayo dyan? Teka, hanapin ko lang. Sa YouTube, we have 369. Yun, magic number. 369 games. Start na tayo. So before we move on sa individual stock chart request, yun. 1,000 viewers na, all channels. Solid. PSCI muna. Game. Okay. Focus. So PSCI, grabe, tagal nito matamlay. O di matamlay, pero sa index lang siya matamlay. So same thing as previous weeks, no? We are still in a, if you want to name a pattern, we are still in a descending triangle. Right? Try to break out. Ngayon, paano ko conso, or you can put your trend line here. Again, trend lines are very subjective, but same thing pa rin eh. Kailangan hover above 6,000 eh. So the view is still the same eh. Right? Last week I highlighted this. But this is interesting to me. Teka, arrow. Itong volume, interesting para sa akin, but let's see, wala pa nagmamaterialize. But now we're still in from June to October, July, August, September, mga 4 or 5 months na sideways trend, right? But, despite that, marami pa rin opportunities sa Pilipinas past 3-4 weeks. So, basta for the index, pareho pa rin. Let's hover above 6,000, hover above EMA 50, and then let's see what happens from there. US index, Nasdaq recovering, pero yan nag-fade, no? Parang medyo double top issue dating. But not totally dead. Sa US, marami ding opportunities, marami akong natira dyan. So, tayo na, ito, shakeout lang. Dami ko rin nakatamaan na trail stops noon. But now it looks like possibly might, if malakas, cup with handle, no? Quick lang, gusto ko rin i-highlight. Minsan kasi yung cup and handle, since normal siya na pattern, iniisip ng mga tao minsan, ito quick lesson lang, iniisip na pwede siyang pattern kahit saan.
Diba? So, good example dito si CHP dati. Dami nagsasabi na cup with handle. Saan part nga ba sinabi yun? Dito ata. Ito. Pareha, mukha siyang cup with handle nga naman, di ba? But guys, I want you guys to remember that there are bullish continuation patterns and bearish or bottoming out patterns and continuation patterns as discussed sa INVESTA University, di ba? And cup with handle is not a bottoming out pattern. So, parang ito yung breakout, di ba yan? Yan yung breakout, tapos fade ka agad. I'm not saying na it won't work, no? But it usually works better in an uptrending stock or index. So, kaya dito sa Nasdaq, I'm looking if baka mag-cup with handle. Tapos SPX, same lang din mga ito itsura. And the Dow. So yan, nag-shake lang yung mga engots. Kakainis. But okay lang. Okay, game! Let's start! Ito. Sakto. Ito, start tayo with Luke David, sabi niya. Yung chop suey, medyo matabang. Kaya dagdagan ng konting asin. Uy guys, solid may hirit na kaagad, di ko pa sinasabi. Sige, CHP. Sige, so CHP, try to break out, sayang. So level highlighted last time was this, 170. Kung lagay natin sa weekly, parang ito yung base niya, diba? Tapos ito yung breakout point. And again, pag zoom out ko pa yan, diba? In line with a previous structure, which makes it a stronger resistance. Pero wala, mukhang matibay pa rin. Still trying, diba? So, nagkadalawang rejections na. So, if pinilit mo, kung tinry mo i-momentum, wala. Fake, cut ka. But doesn't mean it's totally dead. Right? So, pa rin? Kung bigger picture structure, as long as above 140, buhay pa yan. Pero medyo malaking range yan. No? So, tingnan natin. It might make a few volatility contractions, but ideally, kung malakas talaga, hindi dapat below 150. Pero 140, ultimate support. Or EMA 50, diba? So, same pa rin. Let's see. If you're a buy on support kind of galler guy, diba? EMA 20, andyan na. But ako usually EMA 50, like, doon ako nakatambay. Pero yeah, confirmation, break 170 pa rin. Tapos, Ace N daw. Uy, solid up pa rin. Sa Pilipinas, ito na lang yung huli kong hawak, si Ace N. Bago ako lumipat sa US, meron akong position sa Ace N sa 220. Parang dito ko binili. A long time ago. Saan ba? Dito ako bumili. Ay, hindi. Tama dyan. Sobrang tagal sa ngayon, hawak ko pa rin. So, chill lang. Pero isang tranche lang, sayang. Di ako nakapag-add dito kasi wala na akong BP niyan. So, pa rin, no? As mentioned before, di ba? Again, weekly, bigger picture muna. Alam na natin lahat to. Marami nag-chart nito. 3 pesos, di ba? Blah, blah, blah. Buy the retest. Tapos yan, nag-breakout. So, kita mo naman yung DNA nito, di ba? Continuation pattern, breakout. Continuation pattern, breakout. Ito mukhang rising wedge, but eventually broke out. Then we have another one here, another breakout. Tapos, yung maganda dito, kaya mas nagka-conviction ako na, sige, hawakan ko na lang. Oh, by the way, maliit lang posisyon ko dito, wala lang yan. Full disclosure, meron akong hawak dyan, tas maliit lang, long time ago, hawak ko pa. So, yung trail stop ko lang dito, EMA 50, since chill lang naman ako. Tapos yan, yung maganda, kung structure-wise, nag-below 3. So, maganda yan kapag di ka na-shake, kasi na-shake yung mga weak hands. Then, parang yung logic dyan is, since nakabawi, mas marami strong hands, nag-breakout, and now, still in blue blue skies. So, wala, no comment here. If breakout trader ka, dapat nakakuha ka dito. Right? Up ka na mga 10%. But for now, parang trend follow stock, very chill. Note, as we mentioned for the past 3 or 4 weeks, may SOR. So, abangan nyo na lang yun. Pero parang hindi na-apektuhan yung price So, chill pa rin. Strong trend follow stock. Congrats sa meron. Next. Ito. Ano daw ulam? Vegetables lahat, puro green habang nanonood ng Nickelodeon. So, kapatid ko rin nanonood ng Nickelodeon ngayon. SpongeBob ata yung palabas kanina. So, green. Ano nangyari dito? Last pa rin. So, view as last week still remains the same, no? Medyo
risk reward wise, ito na yan eh. Heavy resistance at this area. So if wala ka pa nito, parang like ko sabi, lagi mali eh. Kasi lakas eh. Kala ko dati, as I mentioned, upside 220, kala ko dito. If kunyari 190 kuha mo, kala ko upside mo dito na lang eh. Medyo mabigat na. But yun nga, the market is always right. So let's see. Ito yan, yung pinakamalakas yung next resistance ya, 250 to 260 malakas. Tapos kung malakas talaga, di ba, edi susunod na dyan sa may tres na. So, yan yung mga resistance points dapat tingnan natin. But right now, it's at one major resistance level. But if it can break above that, then let's see kung kaya ba yung tres tas 350. 350 parang 10-year resistance ata yan eh. Pero big picture pa yun. Let's see. Yung maganda ngayon, parang nagko-console ulit, tas maliit lang yung volume. So, ang ano ko dyan, kapag nag-below EMA 20 in the short term, kasi nagtitrail lang eh. Baka warning sign pag nag-below pag nag-225, warning sign na. Tas totally deads kapag nag-below EMA 15, my opinion. So, let's see. Nickelodeon daw, so nickel. Apotek. Nickel, yun. Solid breakout. So, highlight lang ulit natin yung levels. So, major breakout here. And then, nag-fade pero malakas pa rin. Next resistance is obviously at 4 pesos. So, yan. Congrats sa mga nakakuha. Alam ko na, yan, nag-dip siya sa EMA 50. Oh. Congrats sa mga nagkapag-accumulate near EMA 50. Up ka na ng, 25%. So, ngayon, yung maganda kay nickel is even if nagka-rejection candle, now, mukhang nag-higher conso na siya. And that's always a good sign. Diba? Conso above the breakout point. So, even if may mga wicks, ganyan, basta above yung structure or yung gap, okay yan. So, early resistance, obviously structure 4. And then kung big picture, if we can see inflation 450 or 430, 440, if we can see inflation rate increase, diba, sa US, edi, tama ba? Iniisip ko lang yung macroeconomics eh. Di, syempre, magbe-benefit yung commodities. And if patuloy yung pagkahina ng dollar, tama ba? Aakit din natin yung commodities. Di ko alam. Kasi yun, marami macroeconomic factors na pwede mo pag-aralan para i-trade si nickel. Ganda. Classic low, tinuturo namin sa INVESTA yun, di ba? Low volume conso. Pwede ka mag-accumulate support where risk mo dito is baka mag-breakdown or if buyer of breakout ka, pwede rin high volume. So, classic market leader. Congrats sa mga nakakuha niyan. Oy, putik. Ang dami nanonood. 1.8. Nice. Shout out. Salamat sa panonood. Guys, paabot natin 2,000. Wala akong maipabibigay pero never pa ata ako nakaabot ng 2,000. So, sige, ito muna. JFC. Chill muna. JFC Blue Chip. Oy. Ganun pa rin. But now, highlighted a few weeks ago, ito pa rin yan. 250 major breakout point from its bottoming out pattern. So, sorry, pumiyok. Lagay natin sa weekly. Ayun. Parang, ito yung, So, yung maganda dito, so weekly, mukha siyang ascending triangle, right? Forming a series of higher lows. So, yan, that's a bullish pattern. So, interesting. So, let's see. Neckline is at 150. That's a confirmation. So, what we want to see here, kung confirmation lang syempre kung buyer of support ka, sell on resistance. But if buyer of breakout ka, syempre gusto natin makita malaking candle, di ba? Tapos yung volume, mag-increase din, mag-spike din, di ba? Sorry, excuse the drawing, no? Yan yung gusto, nasa music. Yan yung gusto natin makita. Tapos, optimistic resistances or areas where you can maybe take some off, right? Would be 180 sa may gap na area. Then, syempre, 200. Yan yung psych levels natin. Pero, this is probably a big reversal. So, kung malakas talaga to, yan, 22% upside. 20% upside minus the comms. Interesting, JFC. Nandyan na sa pivotal point natin. To, tugs. Ito, di ba nag-breakout to? Nakita ko pero nag-fade din. Hindi naman nag-fade. Parang nag-conso lang din. So, alam ko si Spyfrat, nag-post din about this one a few weeks ago. O, a couple of, bago nag-breakout. So, ganda na system niya, no? Yung weekly nga natin. Ba't ba to malakas? So, pag nilagay natin sa weekly, EMA, bigger picture, EMA 50, breakout, right? So,
Fade. Ito, mukhang hindi pa naman fade, but the difference is we see huge volume coming in. So, ito yung kahalagahan ng pagtitingin sa bigger picture because not only the price, but we also want to see yung volume, no? So, that means there's interesting demand. But hindi pa naman sure ball, but that makes it interesting. If balik natin sa daily, ganito ko na yung mga drawings. Parang ito yung initial breakout mo eh. Ayan, no? Initial spike, so sell on rally, mahirap hawakan to eh. Parang up 40%. The trail mo, EMA 50. But anyway, so nagka-retest, mga bounce players, sa ito, sobrang lakas. So congrats sa mga, alam ko yung na-highlight ko last time was itong breakout point dito. Diba ito? Congrats sa mga nakakuha dyan. So ngayon, it looks like it's forming a high tight flag kung tawagin. So konso above the breakout point. So if we're talking about after 140, ano ba yung next resistance natin? So next resistance, obviously, well, medyo micro yung 150, medyo malapit. Pagkatapos yan, medyo sa may 190 na area na. So parang atake dito, pwedeng, kung malalim ka, pwedeng trim na sa 150 or kung confirmation ka, 140 tas 150 yan yung level, so dapat basagin. Tas 2 pesos or 190 to 2, yan yung parang matinding resistance talaga. So ito yung levels na dapat mong tingnan. Oy! 2012 na nanonood. Solid. Salamat. Teka, tutuwa ako. Teka. Ilan na nanonood sa YouTube? 700 sa YouTube. I think that's the most ever sa YouTube, no? Tas 1.3 sa Facebook. So, salamat sa lahat ng sumusuporta. Ay? Outs. Putik. Guys, time out lang ha. May check lang ako. May gusto ako bilhin na NBA card pero may nakabili na. Putik yun. Naunahan ako. Teka lang ha. Bad trip. Naunahan ako sa tray ko. Putik. Meron ba nag-ano dito? Nag-NBA cards din? Wala lang. Comment nyo lang kapag yes. Okay, teka. So, eto. Game. So, shout out muna dito. Watching from Angeles City. Thank you for watching. Ay, tatakpan yung volume. Sorry pag may nakalabas pala. My bad. Teka. Ayusin ko lang yung mga banners. Plug ko lang guys. Subscribe kayo sa YouTube channel namin. Chat nyo guys. Pag nangongolekta kayo NBA guys, usap tayo. Yun na yung bago kong ginagawa ngayon. So, sige, dito mo tayo sa mga interesting. So, MM. So, tatanggalin ko na kasi tatakpan pala yung volume eh. Ay, yung volume indicator. So, Mary Mart, ayan na, no? Ito na yung hina-highlight natin na level. And we see, nagka-fake breakout at first, but demand continue to follow through. So, solid, no? Nag-hold lang above EMA 50. So, nag-hold above 3, so malakas. Breakout na. So, up ka pala na maliit kapag breakout trader ka. But for now, since nag-breakout na, so, to set expectation, ano ba pwede mangyari? Pwedeng tumuloy, hindi naman ganyan kataas, but yung initial, ano mo dyan, parang initial target mo, 4 tas 450, diba? Parang yan yung levels eh, na key, right? So, pwedeng mag-trim, pwedeng dumagdag, ko bahala. So, para set expectation, ano pwede mangyari? Nag-breakout, sure ball na ba? Hindi, but good volume. So, pwede yang breakout, tas parang mag-higher conso, tas dyan or dyan. Pwede ring, ito yung important eh, dapat mentally prepared ka sa lahat na pwede mangyari. Kasi if nakabili ka dito, tas yung mental preparation mo is bebenta ko 450, paano pag gumanon? Eh di wala na, frozen ka na, di ba? So, practicein nyo yun na parang you can accept whatever will happen kasi kailangan i-visualize mo. So, pwede mangyaring ganyan. Kasi if you visualize it, hindi ka magugulat pag nangyari yung ayaw mo mangyari. Siyempre, ayaw natin mangyari mag-breakdown. But if you visualize it happening, and you visualize yourself cutting your losses or at least trimming a portion of the position, edi mas madali siya gawin, hindi kayo mafe-freeze. So, that's one thing I do personally. Parang binivisualize ko, okay, pwedeng gumanto, pwedeng gumanyan. So, pwede dito, yan, pwede mag-retest. So, if you missed out, di ba, baka mag-retest pa dito. Pero kung malakas yan, higher conso, tas 4, pwede mag-trim, tas 450, tas all-time high. So, marami pwede mangyari, but these are the levels na dapat bantayan mo. So, malakas si MM. Strong breakout, strong volume. So, interesting. Nakita ko rin to nung pinaspot ko lang. To, IDC.
IDC naman. So IDC, ayan na, nag-bounce na nga. So, di ba, nag-retest sa breakout point. So, nagka-quickie bounce tayo. Mga bounce players yan. Very quick 20%. Congrats. But for now, di pa natin alam ano mangyayari. Pwede quick bounce, lower high fade. So, dito na pupasok yung parang mental preparation. Pwedeng bounce, tas fade, lower high fade, or kung ako yan, syempre, gusto ko makakita ng bigger conso, parang next level conso na. Pero, so nagka-initial, nagka-fade, ganyan, parang mag-VCP, parang ganyan, tapos breakout. Syempre, idealistic na yun. But for now, kung ako lang, parang papanorin ko pa yan si ID. Parang papanorin ko lang. Wala pa siya sa decision-making points, as I always like to say. Kasi parang nasa gitna ng dating breakout, so ano gagawin mo dyan? Unless syempre kung intraday trader ka, no, that's a different story. I'm talking from a perspective of someone who has a full-time job, ganyan. Kapag intraday trader ka, may makikita ka, may mga pattern, di ba? But ako lang, bigger picture trader kasi ako eh. So, observe pa ako dito. Pero the fact na hindi siya nag-below 220 means malakas siya. At least sa bigger picture perspective, okay siya. Ito, magandang tanong. My thoughts on Converge. So, ito lang masabi ko. Teka, pakita ko sa inyo. So, kailan ba ito mag-IPO or something? Bad trip pa rin ako sa 3PS8, hindi ko nabili. So, plug ko lang to. So, really quick guys. Teka, para malaman niyo yung thoughts ko sa Converge. Well, hindi naman siya thoughts ko, no? More on thoughts ni JC tsaka nung special guest. So, stop ko muna yung share screen tapos pakita ko sa inyo. So, meron kaming video release last week, no? Na ito, must watch before you invest in the Converge IPO. Full analysis, 45 minutes po yan. So, meron ng 28K views. So, if you guys want to know yung take ni JC tsaka nung special guest, dito, di ba? Sa Converge, pwede yung spot yan. Tapos guys, we are releasing content on YouTube every day. Or at least 5 to 6 times a week. No? Minimum 5 or minimum 4, maximum 5 because we really want to provide value to everyone. Tsaka para kompleto na, dito lahat. So, I would really appreciate it if you guys could also subscribe. No? So ngayon, 53.9K tayo. Subukan natin pa 55K or something before tomorrow. But I would appreciate it kung subscribe din kayo. So spot na lang to para malaman ko ano take sa Converge or opinion. Okay, balik natin sa charts. Teka. Paano nga ba stop share? Okay, stop share, tapos Chrome tab, IDC. Yun, okay. Next chart. Ito daw, IRC. Sige, boss. IRC, so malakas pa rin, di ba? Play is not dead. So, sige, highlight ko na yung mga breakout point dati. Teka. Nabenta na yung PS8. Breakout point ngayon. Okay, so last week, so same pa rin actually, parang nagko-conso lang. So may higher conso ka after the breakout. So next breakout point mo dyan, 150. Tas kung mga possible resistance level, syempre, una would be dito. Sa may 170 banda yan, medyo malakas dyan. And then, sa may dos ka na. Right? Kung optimistic lang, major resistance, 2 pesos. Diba? Yan. So, ayan lang, no? For me, basta hover lang siya above EMA 20, malakas, pang momentum yung galawan. So, basta hindi below 126, di pa siya dead. So, ngayon, parang observe muna. Kasi, naantay natin, if buyer of dip ka, diba, dyan, 130, retest of previous breakout point. Tapos 145, 148, yan yung breakout point. So, abang-abang na lang kung ano levels gusto mo. Pero ngayon, sa gitna ng range, so, parang kung ako yan, watch this lang, tas abang and prepare. So, upside mo dyan, parang kung trim ka onte 170, may quick 17% ka, kung malakas yung momentum, tas DOS, 37%. Pero optimistic na yung DOS. Major area kasi yan eh. So, let's see. Ayusin ko na yung camera ko. Gusto ko
Sandal na konti. Sa ulo ko. Okay, sige, game. Ito. APX. Ito mga interesting. Nagsiling-siling to, no? Friday ba? Or, yan, no? Friday. Wait lang. Ano nangyari? Okay. Wait lang. APX. Yun lang. Fade ka agad. So, mabibili mo ba to prior to the potential ceiling? Yun yung tanong eh. Parang, kung magdodrawing ka ng pattern, yung tanong kaya naman pala, di ba? So parang, yeah, kaya naman. Parang breakout, fade, pero sa break-even mo, tapos boom, biglang ceiling. But, kailan ba lumabas? Siyempre may balita, pero di maata lumabas market hours. So yan, medyo swerte. Di maswerte unless may further research ka, fundamentalist approach, edi solid. Pero kung technical trader ka lang, tapos tinira mo yung breakout, di ka mapapakat dyan kasi maliit lang yung range yan kahit sa 12. Kung sa tuktok ka bumili, mapapakat ka. But yung sakto sa breakout point ka bumili, solid. So napagbigyan ka ng malaking But of course, let's take a look at the bigger yung talagang nag-ceiling. Si PX ba nag-ceiling? Hindi. So PXP, I think ito naman talaga yung main driver ng oil whatever. Saan yung kandila? Ganyan lang pala siya. So yan, nag-ceiling na. So congrats sa mga nakakuha. Wala na akong masasabi. So APX parang yan yung tatlong to sentiment driven na sa news or kay PXP eh. So PXP pa rin yung leader sa tatlo. Ito siguro parang observe na lang eh. Unless parang i-intraday mo. Siyempre, 1 minute mo, di ba? Hahanap ka na something or 5 minutes. So depende na yan sa galaw mo. Ito, may bounce play. So since may mga ceiling plays, may mga medyo nagiging highly liquid yung mga plays. So kaya i-intraday. For PX naman, ito parang sell into strength opportunity na eh. In my opinion. Kasi di ba gold to? So, ewan ko ba ba't di ba gold siya? Ewan ko ba? Ewan na isipin masyado. Kung technical lang, parang na to eh. Sell on rally pattern yan eh. Huge, malaki yung fade. Obvious uptrend. Late stage base. Climax stop yung tawag dyan. Kung nagbabasa kayo ng books ni William Onicha Minervini, alam niyo na yan. So, quick 58% short period of time. So, congrats sa mga kumita, no? Sana walang na-FOMO, right? Kung ilagay mo sa 1-minute chart, since the opening ata, nag-fade na eh. Ayun, no? Fade ka agad after 10 o'clock. Hopefully, wala na ipit. Pero kung bigger picture natin, syempre, di ko pa alam kung ano mangyayari. Di ako masyado aware sa catalyst eh. So, if plot natin, yung mga, medyo key level yun ngayon eh. Itong range at itong 7. Medyo key level yan eh. So, approaching that level. Let's see. Diba? Pwede namang mali ako, right? Pero, mukha siyang climax stop in my opinion. Meaning, the biggest move during the uptrend, during a late stage basis, malaking volume. So, tas rejection candle. So, rejection candle, malaking wick. So, let's see, no? So, maraming pwede mangyari. Pwedeng, syempre, ideally, mag-hold yan sana above here. Pero, di ko alam kung malabo o hindi. Or kung magsisiling ba bukas or something. Pero pwede ring sumayaw, no? Pwede ring mag-fade, gap fill, sumayaw, mag-base dito, mag-breakout. So, dahil pwede mangyari. But, hindi ako magmamadali tirahin si PX. Considering na opinion ko, climax stop na. PXP naman, ewan ko ba? Di ko naman matcha-chart yan eh. Diba? Parang, yung pag-asa mo na lang is kapag nag-ceiling ulit bukas or pag nag-gap open. So, wala na akong masasabi dyan. But all I can say is, sa tatlong to, wag ma-FOMO kung wala sa plano, wag ma-FOMO kung di mo hawak. If nakita mo, PXP nag-up 30% bukas. Pwede kasi gano'n eh. Gano'n din ako dati. Nag-up 30%, pwede mag-double ceiling, tapos benta ko na lang sa triple ceiling the next day. Malay mo, pagka-open pala, parang lang, di ba? Pagka-open, fade agad. Or sige, kahit si APX. Pagka-open, fade agad. So, wag tayo ma-FOMO sa mga ganitong place, right? So, plan the trades pa rin. Plan the trades accordingly. MWC daw. MWC. Kaya guys, may check lang ako. Teka lang. Medyo nagmumultitask ako dito. Dami din ako bang ginagawa.
Guys, wait lang. May sinisilip lang akong mabilisan. So, next natin, MWC. Bakit ganun, sir? Sorry guys, medyo multitasking ako dito. Ay, let's go. So, MWC, wala eh. Ito pa rin, same as last week. So, we're still waiting for that re-breakout. So, nagka-fake out. Initial fake out. Tapos, ngayon, higher low pa naman. So, parang kung i-plot mo yung trend line, ang bulok naman ang trend line ko, sir. So, parang kung i-plot mo yung trend line, parang yan, holding pa naman. So, basta dito, hindi mag-below EMA 50. Well, medyo make or break na. Well, DNA naman kasi ni MWC, fade recover, breakdown recover. So, if maulit yan, 15 pa rin yung breakout point natin. Malakas yan kapag makasustain, syempre, not like this. So, yun lang naman. Tas TP mo dyan, tas highlighted before 18, tas 20. So, basic lang. Teka. Okay. Now. Teka. Okay, basta now. Now, next. Now. So, si now, inching higher. So, parang ang hirap na may trade nito. So, syempre, kung magbe-base ka lang sa daily chart, medyo mahirap siya i-trade. So, micro natin. Punta tayo sa 15 minutes. Mamaka ako, intraday trader. Grabe yung feed, no? So, kung intraday trader ka, parang kung pipilitin mo yung momentum, parang ito, initial breakout, nag-fake, tas tumuloy, or parang ito yung highlight mong level, eh. Ito yan, eh. Ayan yung parang structure breakout, tapos still above naman the breakout point for now. Well, medyo mahirap siya i-trade, eh. Parang intraday mo talaga, eh. But if you look at daily chart, parang paano mo ita-trade yan? Mahirap naman saluhin kapag nagbubuhusan sa retest. Pero kaya naman kung bounce play. But looking at it now, kung wala ka pa nito, what would I do if I am still looking at this? I would still wait for a better sign. So ngayon, mga intraday traders yan, I'm sure, merong mga quick bounce plays or quick momentum breakouts, but that's not something na I would personally do. Or hindi ako makakapagbigay ng opinion tungkol doon kasi hindi ako magaling magganon, no? So, ano lang talaga ako, big picture. So, ngayon, observe lang, di ba? Hindi natin alam, there can still be a bigger move after this since di naman siya na-deads, eh. Diba? So, ngayon, ano na lang siya, eh. Parang 15% from the high. So, maganda sana to pag nag-high conso or something. So, parang observe pa rin yung approach. Tignan mo naman yung degree ng rise, parang 90 degrees. So, antay tayo ng better continuation pattern. Huwag tayo magmadali. So, lagi naman magkaka-opportunities yan, eh. Okay. So, syempre, labas ko na rin siguro si dito. Ito mas, parang kung i-early mo, may kita mo yung pattern, eh, no? Parang may conso tayo dito. So, ito, kung intraday, yan, may conso sa gitna, no? So, tingnan natin, di ba? So, pwede ngayon, since may intraday, maganda setup intraday, di ba? Ikaw na bahala. Pwedeng, I know some who like to accumulate sa gitna na range, and then si dito, pwede, kung momentum, kailangan break 640 to 650. So, balik natin sa daily. Tapos, i-zoom out pa natin. Medyo key level din kasi yung 7, 8. Yeah. Basta ito yung pattern nyo ngayon kung zoom in natin. Parang fade, pero di naman na deads, recover ka agad. Tapos may mini conso tayo dito. So, antayin natin yung breakout. Or if buyer of support ka, gusto mo mag-accumulate, edi yan, sa may 6, di ba dapat di na mag-below 6 yan. So, tingnan natin. Yung maganda dito, hindi pa siya mo on distribution kasi low volume conso, nagko-contract yung volume. So, let's see
kung kaya pa mag-momentum nito. So, di pa siya deads. Di ba? Kung may play talaga to, dapat yung ultimato talaga, dapat mabasag yung 8, di ba? So, ito yung una, kailangan sustain above 7. Pangalawa, sustain above 8. So, sa mga nagsasabi na magaan yan, kasing presyo ni ganyan-ganyan, hindi lang siya ganun, hindi porket tell ko siya magiging ganyan, or sa mga nagsasabi, mahal na yan, whatever, di rin natin alam kasi anything talaga can happen in the market eh. So, sa 4, kala mo mahal na, yung pala, nag-8 pa dati. So, let's see, let's let the market dictate how we're going to approach dito. So, wag tayo magka-hype approach, wag tayo magka-negative approach. Just listen to what the market's telling us. And what it's telling us right now, in my opinion, is mga nagpapahinga muna. Siyempre, pa nag-breakdown, sad, olats ka dun. But now, nag-conso lang. So, observe muna. Pero yung key levels talaga siya, 7 tsaka 850. MPI. Sabi ni Sheila, MPI. MPI, to, ayun, nag-fade pero nag-retest. So, namigay na retest. So, MPI, breakout of a major inverse head and shoulders. Again, natin sa weekly yan. Inverse head and shoulders, breakout, retest, hovering above, strong volume. So, that's good. Good signs. So, maybe we can see some upside here. Syempre, di ko alam. So, same lang as last time. Key resistances would be 450 tapos 5. Parang yan yung trim levels mo if nakakuha sa breakout. So, malaki pa rin yung upside mo dyan. Well, kapag nakakuha sa retest or sa breakout. But yeah, yan yung levels na malakas, no? Yung maganda dito, kay MPI, after the retest, nag-recover ka agad sa last part ng volume. So, kailangan ma-break yung high ng previous yung initial breakout, yung 4, maka-hover na above 4. Kung maka-hover above 4, then tingnan natin if baka maka-abot sa resistances na naka-highlight. Yung 450 tsaka 5. Okay, next. Mac. Sabi, Benedict Kua from YouTube. Mac. Yes, pata natin yung Mac. Pero, teka lang. Na-check lang. Check lang ba isa? Teka. Okay. So, Mac. Anong pa rin, no? Di pa rin masyado gumagalaw. So, ito pa rin, parang kailangan break above 480 kung malakas. Yan yung pattern mo eh. And then hover above 5. But ngayon, medyo it's below EMA 50. So, usually, if a stock's below EMA 50, after making a big move, tapos di ba ka-recover sa EMA 50, usually ako dito, parang cautious na ako eh. Natanggal ko sa watchlist ko, pasilip-silip na lang. But yeah, ito yung levels mo eh. Kapag nag-below pa yan ng 390 to 4 deads na yan. Possibly pala, di natin alam. So, if pumunta dito, pwede mag-quick bounce, ganyan. But kung talaga, bigger picture perspective, kailangan mabasag yung 480 tapos 5. So, yun yung levels na gusto natin mabasag yun, di ba? Ito, dito. Maka-recover above dyan. If makita tayo ng further upside, siyempre 6 na yung susunod. Next, resistance siya, psych level. So, yan muna. Di na ako mag-highlight ng higher levels kasi below EMA 50 eh. So, that's a basic trend filter. Stock below EMA 50, wag maging aggressive. Observe lang. So, let's see. If makuha yung 5, edi tsaka natin pag-usapan yung 6. Pero if nag-below 390 yan, breakdown na yan. So, we have to cut our losses pag naolats. Sabi ni Alexis, MRC. MRC. Oh, last na ito. Medyo di na namigay ng next entry point. Kung intraday, mahirap i-trade nito, medyo volatile eh. But kung sa daily, breakout, solid. Congrats sa mga nakakapag-hold nito. Medyo volatile, no? So, nag-up na 50%. But kung zoom out na natin, nasan na tayo? Sa structure niya,
Medyo nasa, hinighlight ko last time, 37, good area to trim. So medyo nasa mabigating resistance level sa tayo. Diba? Tapos yun, sakto. As highlighted din last week, dito rin. Sakto, doon ako week sa may 40. Yun yung hinighlight ko last week. So ngayon, ano ba dapat gawin pag wala ka pa nito? Ano ka na, huwag ka na ma-FOMO, no? Wala na tayong proper entry point eh. Unless parang i-intraday mo, yan, mukhang konso naman sa intraday, right? But of course, at any moment, well, ito maganda. EMA 50, 15 minute, never nag-below. So if nag-below EMA 50 yan, pwedeng, danger, warning sign yan, pwede. Pero di pa natin alam. But for now, kung bigger picture lang, mas maganda pa, nasa resistance na, kung may bigger move, mag-consume muna, pahinga muna. Mahirap yung tuloy-tuloy lang eh. Na-exhaust yung buyers kapag ganun eh. And very high risk na yung gantong stock. Lalo na sa mga chill na traders lang. High risk siya kapag pipilitin mo pa, parang tuloy-tuloy na eh. Walang proper consolidation eh. Na-miss na natin yung yung magandang buy point, which was dito sana. Diba? Tapos di na siya masyado namigay ng continuation patterns. And again, continuation patterns are areas where we can latch on to current uptrends if we missed out on the first move. And sa ngayon, intraday pa lang meron, which is 15 minutes. Tapos medyo nasa make or break levels na. So let's see kung ano mangyari dito kay MRC. Nickel, tapos na. Sige, ito. I am Kira from YouTube. JGS. Ayun. So, konso pa rin, no? Let's keep it basic. Very simple call lang naman. Support siya ngayon. So, if buyer of support ka, parang ito na yung level na attractive dapat sa'yo eh. But, syempre, if nag-below yan, let's say nag-below 58.50, bigyan natin ng onting allowance. Kasi nag-below 58.50, yan, deads na. That's a breakdown. Tapos, if may above average volume pa, hindi siya maganda. Diba? So, yun lang yun. Nasa support na ngayon. So, di naman kailangan na sobrang komplikado na analysis eh. Tapos kung malakas, dapat ma-break tong 66, no? Not including the overshoot, yun yung levels natin. So, di naman kailangan sobrang complicated na analysis. So, kahit ganyan lang, may trading plan ka na, kung buy on support, may cut loss ka na, may resistance ka na, pwede ka mag-add, pwede ka magbenta. Tapos highlight mo na lang kung saan yung next resistance if ever naging malakas nga. So, keep it simple, boys. To, CC Good Egg, sabi ni Allen Alejo. So, SSC tsaka EEI. Guys, baka meron din kayo US stock na gusto tignan. So, chart ko rin yan pag gusto nyo. Comment nyo lang. SCC, yun, breakout. Ay, last week pa ata nag-breakout to eh. Tapos yan, yung maganda, namigay na retest. So, congrats sa mga nakakuha. So, up ka na, 16%. So, kung wala ka pa nito, diba, wala pa tayong continuation pattern na nakikita eh. So, wag tayo ma-FOMO. Next resistance would be dito na yan sa may, probably, kung major lang dito na sa may 13. So, mga 12.50 to 13, yan yung key level natin. Pero kung i-bigger picture pa natin, diba, parang yan yung bottoming out pattern yan sa 13 eh. So, kung major bottoming out play, diba, kung big picture, I would say probably 13 pesos kailangan basagin. Tapos kung sobrang optimistic point of view, kung technical lang, ito na resistance mo eh, parang 19. Pero sobrang big move na yun. So tingnan natin, pwede yan mauntog din sa 15. So observe lang natin, but 13, di ba, kung weekly natin, yung major breakout point from the pattern. But kung ibabalik natin sa daily, ano pa, malayo pa from that area. So let's see. So, congrats sa mga nakakuha sa initial breakout. Tanong ni Paul, ano forex broker gamit ko? eToro gamit ko pang global markets. Bank sector naman. Sige, bank sector. Quickly run through. BDO, ganun pa rin. Same as last time, no? Medyo, again, make or break. Same thing. No need to complicate things. No. Nasa support, wala akong masyado alam na balita to ko sa banking sector. But make or break yan, 85. Pag nag-close below 85 yan,
medyo delix na. Baka lower levels na tong lower wick nung crash, no? So ngayon, di pa naman deads, right? So buyer of support ka, if you think these levels are cheap, dapat interested ka sa levels na yan. But as we see, EMA 50 is catching up. So dito, try to break out fade, try to break, multiple tests of EMA 50 na olats, no? So now it's trying again. So if makapag-break siya above EMA 50 or 89, tapos 90, tas higher conso, di ba? Tas magka-base. Sorry, the draw. Magka-base, break above 100. Yun yung parang optimistic na gusto natin mangyari. Pero sa ngayon, habang wala pa dun, let's not shy away from the fact na baka mag-breakdown. So let's see. I think mas resilient si BPI. Hindi naman nag-test sa dating low. So mahalaga dito, hover above EMA 50. Keep it simple. And then mabasag to 68. No? Mabasag yan 68. And then let's see where it goes from there. 68 to 70. So yan, basic lang. SecB. So quick run through tayo sa banking sa financial sector. So SecB, relatively tahimik. So ano siya, parang more on position trade yung approach dito. Malaga dito, hindi na siya mag-below 90. So below 90, baka 87 pa yung next mo. So now it looks like it's recovering. Let's see. Parang ito yung mini breakout pattern mo. Parang yan, no? So inline siya in confluence with EMA 50. So if ma-break yung EMA 50, then maybe things can get more interesting. Tapos syempre, major resistance pa rin. Syempre, yung tinatawag na century mark o yung 100. Ayan yung level sa babantayan ko kung SecB. East-West. Ito, mas magaan na pangalan na bank. Medyo mid-cap na bank. So may breakout tayo dito. So, ganun pa rin. Still holding above. Diba? Kung trend follower ka, pwedeng trail EMA 50. Pero 11% pa lang yung upside. So, major dito for me, parang nasa may, ito na yan sa may 10 na. So dalawa lang, kung wala ka pa nito, di ba, this can be a possible continuation pattern, pero kung meron ka sa at lower levels, pwedeng sell at 10 or trail EMA 50, depende na sa discard mo yan. Pero kung wala pa ako nito, and interesting siya for me, believer ako sa East-West, antay pa ako ng better continuation pattern. So, ganoon ako klaseng trader. If na-miss ko yung initial move, nag-aabang lang ako. For example, si Zoom. Yung mga nagmamadali. So, kaya ito, lakas na bounce, di ba? Na-miss ko yan, 40% na bounce, or na quick swing, tapos yan, namigay ng con pattern, di ba? Namigay ng con pattern, tapos yan, nagka-breakout. So, parang ganyan lang. At this point, syempre, parang, pucha, ano ba yan? Ang lakas na, di ako nakakuha, puro green candle, sana in-intraday ko. Pero, sinundan ko lang yung style ko. Wait, con pattern, tapos yun, nagbigay ng breakout, tapos yun, medyo, from breakout point up 12%. Ito may intraday breakout dito So up 18% ganun. So patience talaga, patience to wait for the right setup. Yan, mahalaga yan sa trader. Pure gold, sabi Dan from YouTube. Ay, sorry. Sorry. Teka. Pure gold. Ouch! Nangyari dito. So, pure gold, ayun no, na Japix sa 50 na olats na. So, parang nagka-shift na ng interest. Ito yung early leader, panic buying, increasing earnings, tapos nagka-sector shift na sa interest ng funds. Wala na, it rode its course. So, nagka-distribution na pala. Yan, nag-breakdown na. So, below RMAs, tapos heavy volume, above average selling volume past 2 days, yung maliit na bounce, low volume. So, kabaliktaran ng market leader, low volume bounce, high volume breakdown. So, wala na yan. Parang, pwede mo tirahin for a bounce, i-plot mo na lang somewhere. Diba? Parang, pwede dito, ganyan, hanapan mo ng bounce. But, kung bigger picture, breakdown, avoid na ako dyan. So, okay guys, teka. Check lang ako. Wait lang.
Let me just check something. Sorry, nagmo-multitask ako ng iba't ibang bagay. One moment. Sorry, wait lang. Okay. Next. Sino ba next? SSI. Si Mimi. Puro YouTube ah. Active nung YouTube ah. Ay, marami din naman Facebook. Shout out sa mga nanonood sa YouTube, no? Buti na lang, natutunan namin to stream ngayon para at least we can stream both YouTube and Facebook. Ayun, yan sinasabi namin last time. So, olats, no? So, sige, bigger picture lang. Ito yung pattern natin. So, nagka-initial breakout, pero fade. So, now let's see. It's trying to, yung maganda dito, interesting yung volume. So, let's see, no? Kailangan, una muna, hold na yan dapat above dyan kung malakas talaga yan. Yan sa, anong presyo ba yan? 106, 105, dapat di na mag-below. So, I mean, well, you can expect it from a downtrending stock, no? Syempre, the trend is our friend, as they always say. So, mas mahirap i-trade yung breakout, nagka-ilang fakes, no? Yung maganda dito, nung nag-fake, nung nag-pull back, low volume, try to break out on higher volume, pero na-reject, no? Nagkabentahan ng above average selling volume on the downside. Pero kung malakas to, dapat di na mag-below 106. Kung so malakas to, dapat di na mag-below 110, no? Para mag-hold na above yung mga EMA natin. So yan, basic lang, price structure wise. Tapos, try to re-break. Kapag ito, nabasag yung 120, then, yun yung breakout signal mo. That's where things can get interesting. So, kung i-weekly natin, again, since bigger picture bottoming out pattern siya, yun, no? So, let's see. Ay, sorry. Tapos, TP mo dyan, diba, good area to sell would be EMA 50, so weekly chart. So, yan, sa mga 150 na area. And which is also in line sa previous high. Ito, yung swing na to. So, 145 to 150, good area to sell. So, 25% upside kung mag-breakout. Ay, well, potential upside pala. Hindi pala sure ball. So, let's see. Ito si Bees, nagpapa-shoutout kay Jeffrey Pineda. So, 12 years old daw, nagtitrade na. So, learning a lot from you. Thank you, boss. Hopefully, lahat ng nanonood ngayon, alam ko, basic lang ako mag-chart. Tsaka guys, masabi ko lang, wala ako tinatago na magic indicator or magic system. Literal, ganito lang ako mag-trade. Noon na kasi parang, diba, syempre, basic support assistance, kung ano-ano. Tapos alaman ko yung mga advanced. Akala ko, di ko na kailangan yung mga basic. Pero, parang yun, babalik ka sa price structure. And na-realize ko na you can trade based on that alone. Parang MAs, price action, volume, basta marunong ka tumingin sa bigger picture. Siyempre, may gumagamit din ako ng RSI, pero wala naman magic. So, patitina ko lang, bull div, bear div, yun lang naman eh. So, ano naman, parang gusto sabihin, di ba? Parang if you see me chart, ano lang, at kahit si JC ano rin, bigger picture lang din tinitingnan. Parang, okay ba yung structure? Ano ba yung upside dito? Ano ba yung significant levels? And then, yun yung i-highlight, tapos mentally prepare yourself to execute at those levels, di ba? So, for me kasi trading is much less stressful if I keep it simple, eh. Di ba? If I don't overcomplicate it, pwede ka kasi ma-analysis paralysis kung marami kang ginagamit. Pero syempre okay lang, di ba? Pag medyo advanced yung strategy. Di ba? I mean, marunong din naman ako fib, sakto lang, marunong naman ako. Elliott Wave, gets ko rin kasi I am part of Open Journal. Shout out ka na Javi, Matt, and OJ fam. So, gets ko rin paano, kapag ini-explain sa akin na Havs yung Elliott, syempre I need them to guide me through ito. Pero nagigets ko naman, parang okay, gets ko ito yung wave, ganyan. But if I do it myself, hindi na siya compatible for me. So, I stuck to my strategy. But any strategy is good as long as it works for you. And itong way ko na pag-chart, this what works for me. So, yun lang gusto ko i-highlight.
Tanong ni Earl, naka-public ba port ko sa eToro? Naka-public ata kasi gusto ko makita yung stats ko, parang ganun. Ewan ko ba kung, actually di ko alam kung nakaka-copy yun. Huwag niyo i-copy, huwag. Di ko alam. Di ko ata ginawang pwede. Parang gusto ko lang makita yung stats ko. Pero pwede yata i-follow, pero huwag niyo i-copy. Personal ek ko lang yan. So, sabi ni Jay, DMC. Kaya very chill lang ako mag-trade ngayon. Di ako high risk. Whatever. Yan, marami nagsabi, DMC. So, ito na, DMC. Teka. Teka na nga. DMC. Wait. So, nag-recover na ba yung property? So, daanan ko na yun yung ibang property. So, Meg, same thing. Very, parang position trader approach ito. Buy on support, tagal lang konso, confirmation, break above 320, Ayala Land. So, minsan pwede daan na mabilis. Di na kailangan sobrang comprehensive na analysis eh. Parang ito yung may downtrend line. So, kailangan muna mag-recover above 30 tas 31. So, ideally above EMA 50. Then, kung magka-higher base, yung magiging interesting na. Diba? Pero balik natin sa DMC. DMC, good recovery. Lagay natin bigger picture para mas madali i-chart. Ito na yun. Diba? 460, major breakout. TP mo, parang dito ka sa may 5, diba? For a blue chip ba to? For a medyo medium to large cap, parang decent 20% upside, no? From the, or mga 15, mga 18 from the breakout point. So, tingnan natin. Basta yan yung level dapat antabayanan mo if kaya ba niya i-break yung 450 or hindi. So, let's see. Pero ang ganda ng recovery dito. M-wide. Teka, sa likod ko. Teka. May check lang ako ulit. Sorry guys, multitask lang. May lang akong mga kailangan gawin eh. For personal stuff, syempre, charting sesh priority natin. Kasi mahal ko kayo lahat. Mahal ko INVESTA community. Let's go. Ay guys, pakita ko na rin pala to. Teka. I'm not sure if nakita nyo tong post na to. So, M-wide next chart natin, no? Nag-breakout na ba to? Wala, tulog pa rin. So, may gusto lang akong pakita sa inyo guys. Teka. Tanggalin ko muna to. So, labas ko muna subscribe to our YouTube channel. Sige, wag na. Mukha ko lang. Teka. Naghang laptop ko. Ayan. So, I just want to show this to you guys. Sorry, medyo bagal laptop ko. Sa mga nag-chat pala sa INVESTA chat, kung nanonood kayo, sorry, di ako naka-reply. Medyo busy kasi no weekend. So, eto no, may post tayo na mahaba na para sa inyo. So, basically, sana basahin nyo. This is our message for all of our users, right? Talks about our origins, the dip, challenges namin, our rebirth, how we're going to take it to the next level. But basically, here's all we can say. You are witnessing our rebirth. We are INVESTA. Diba? So, what's ahead in the next few days or weeks? Maraming exciting innovation. So, there's a lot of things, right, coming up. So, tabayanan nyo from day one. We have been committed to providing value to you guys, not only through the platform, but through these things that we do, the charting sessions, INVESTA University, Trading Cup, etc. And our life's purpose is we know that the Filipino people are worth fighting for in terms of, financially, we can achieve financial freedom. So marami tayong surprises and major stuff na lalabas soon. So tabayanan nyo lang. So people who were with Investagram since 2015, mahal namin kayo. Ako personally, I became a user noong 2016. So now, we're ready. Are you? So we are INVESTA. So tama ba? Yeah, together, all of us, not just us, the team, but us, the community. Diba? So the team, we're not just INVESTA. INVESTA wouldn't be made with just us, no? INVESTA would never be complete without every single one of you. So
We love you guys and we're gonna be continuing to innovate and do more stuff para maging mas malupit yung community natin. So, spot nyo lang, basahin nyo. Very touching message. Tapos, quick announcement lang para sa mga, Boss JC Idol. Sa mga trading ka participants, so meron tayong update pala. So may change in selling limit. So if alam niyo yung rules, dati parang 2 times a day ka lang pwede mag-sell per stock per day. Tapos parang kasama doon yung cut loss. So kung nakadalawang cut loss ka na, di ka na pwede mag-TP, di ka na pwede mag-cut ulit. So guys, hopefully, yung reasoning bakit ganun dati is because we're trying, as much as you want everything to be like sa real market, we're trying to keep the integrity of the trading cup and avoid yung mga potential abuses. Kaya tayo may mga mechanics na sadly, medyo, matagal na rule yun eh. Pero now na, syempre, narinig namin yung feedback nyo and that's what we always do. We want to listen to your feedback. Tapos, narinig namin kayo na medyo constricting. So, ginawa namin. So, ngayon, you can sell 1 stock per day a total of 6 times. Diba? So in 1 stock per day, you can sell at a profit twice. Tapos, pwede ka mag-cut loss 4 times. So, hiwalay na yung TP tsaka yung cut loss. Pero yung cut loss, naka-max na 4. Kung lumagpas ka pa ng 4 na cut, di ko na alam. But yeah, that's the new rule. So, spot nyo na to, post to. So, to the trading ka participants, hopefully natuwa kayo dun. And shout out, syempre, sa mga, sa tech team namin malupit for making this possible. Sabi ni Ayat, I love you, Investagram. So, yun. We love everyone here as well. Okay. So, let's continue with the charts. So, wholesale, M-wide, tapos wholesale. Ang Sorry. Sakit lalo muna ako. Masyadong madami sinabi. Okay, balik na sa charts. Guys, sobrang hirap mag-chart sesh mag-isa. Chart sesh mag-isa. Kasi ikaw lang nagsasalita sa lamunan. So hopefully, natuwa kayo. So, M-wide, same pa rin as previous weeks. Make or break pa rin sa 8, no? So, I tried to do that 2 weeks ago. Pero yan, naulat. So, very big resistance. So, mahalaga ngayon dito, tanggal tayo ng EMA 20. Mahalaga ngayon dito, kung bigger picture lang, hindi pa to deads hanggang mag-below 6, no? So, yan lang yung parang bigger picture natin na structure. But, ideally, hindi siya mag-below dito, no? Parang dyan. But, yeah, 6 pa rin yung major. But, ano lang to eh, parang parang pang position trader yung atake eh. So, dapat patient ka. Tapos, kung tama ka, kasi remember, saying in technical analysis, the longer the base, the higher in space. The longer the consolidation, the bigger the breakout. And since the first run up, since June, July, August, October, magno-November na, 4.5 month base. So, tingnan natin kung maging malakas. And TP, same as highlighted before, 10 pesos. Yan yung initial mo. So, tingnan natin kung ano mangyari. Yun lang masasabi ko. Tapos wholesale daw, wholesale. Wholesale, same pa rin, parang mabagal na sa cement na una na lahat. So, ano to, parang to keep it simple, parang as long as below 6, hindi siya masyado interesting sa akin. Hindi siya maka-hover above EMA 50 eh. So, medium term trend, down trend. Baka may mga mini plays, parang ito, mga bounce, ganyan, 10%. Pero kung ako kasi, kung bottoming out or kahit mga reversals, gusto ko bigger upside eh. So, as long as hindi yan above 6, parang chupit-chupit moves lang. So, tingnan natin kung maka-recover siya kaagad. Ito, kailangan mabasag to. Itong level. Kung kaya mabasag yan, interesting. Might as well open ko na rin si Eagle. Eagle looks extended but trying to make a conso. Try to break out na all that's like a big shakeout here, so parang observe pa rin. So wala siya decision making zone ko. Okay, next. To, sabi ni Farmer Baker, IRC tapos na, Tech, PHA. PHA ba nagmalaking move the other day din?
Nagka-breakout na pala to. Okay, so breakout, but nasa resistance na. Medyo, so ito parang may breakout ka dito. Quick sell on rally, 20%, 4 days. Pero ngayon, medyo parang matibay na tong area na to eh. Itong tinitingnan natin. Ito. So medyo nasa resistance levels na ngayon. So kung wala pa ako nito, weekly nga natin. No, EMA 50 din. So parang pwede dito, volume increasing so weekly. So interesting siya. So pwede dito baka magka-strong counter trend move if ma-break yung 0.30 tas hover above EMA 50 so weekly. So wag magmadali. Again, you don't have to buy the lowest low. So tingnan natin if kaya sana mag higher conso, yan, di na mag-below dyan, tas magka-conso, pwede buy on support, pwede buy on breakout. Mas interesting siya para sa akin. But for now, congrats sa mga nakapag-take profit kasi good area to take some off na yan. So yun. So for now, observe ulit ako. Observe. Kung intraday natin, hindi kasi ako nag-intraday na penny stock eh. So bigger picture ako pag ganito. Kasi kapag penny, lalo na yung mga ganito, below 0.50, kailangan eksakto yung bilo mo eh. Kasi 1 cent away or 2 cents away or 2 ticks away, medyo ilang percent na rin yun. So, parang maliliitan yung, kung pipilitin mo pa, maliliit yung position size mo, masyadong malawak yung cut mo. So, yun lang masabi ko dun. Ito, tanong daw, ilang percent target ko pag Forex? Di ako nag-trade na Forex. Well, paminsan, pachupit-chupit, kung makakita. O naman chupit, kung makakita na setup, sige. Pero mostly, US stock setting ko sa global. So, wala akong masyadong masabi sa Forex. That's not my forte, kumbaga. Okay, teka. Check lang ako ulit. Wait lang. Okay, teka. Charge ko na yung phone ko. Wait lang. Yeah. See you next. APVI, sabi ni France. Grabe to stock na to. Parang historical lesson. APVI. So, syempre, intraday natin. So, guys, note lang dito, this is a very volatile stock, no? So, if you're someone who can watch the markets, pwede mo tirahin yung mga ganyan. But, if you're someone who's not, diba, always medyo end of day trader ka, busy, this is kind of hard to trade unless naka-auto orders ka. Pero, prone to whipsaws kasi to eh. Kasi yun nga, volatile, whip, fake out, shake out ulit. Tapos ngayon, di ko alam kung tutuloy. Pero anyway, parang yun lang, ingat lang sa stock na to. Alala ko dati, di ko to trade dun sa PSC pa ako kasi medyo, yun nga, di ko mabantayan yung galawan. So, ito mukhang major breakout sa 60 minutes no, sa hourly. So, good breakout naman, low conso, big volume, breakout. So, interesting naman. So, ngayon, may setup tayong nakikita. So, highlight ko lang. So, good area to take profits. Well, actually, 10% lang eh. So, parang next resistance rather would be 1250 if yung previous week structural support. Diba? So, 10% away from the breakout point. Tapos, pagkatapos niyan, ito na yan, dito sa my 14. Do I think it's likely to go to 14? I don't know. Pero yan lang yung parang major levels sa gusto ko i-highlight. So, parang 25% move. Kung malakas talaga. But volume has been getting interesting. We see a conso pattern naman holding above EMA 50. Medyo volatile, so ingat lang. Size accordingly, trade your plan your trade. So yan lang yung mga levels na dapat tignan mo for APVI. So focus ka dito sa intraday kasi sa daily mahirap siya tignan eh. Parang setup dyan, di ba? So tignan natin sa hourly. May setup ka makikita dyan. Ayun. Sakto, breakout EMA 50 kapag na-break yung 12. So baka pwede at least strong counter trend move. Do I think it will go back to 100 anytime soon? I don't think so. So, iwas tayo sa FOMO, guys. Ay, nakalimutan ko pala si EEI kanina. EEI. So, yan, mga trend followers. So,
holding pa rin yan kapag trail EMA 50. So, major resistance for me is at 8. Approaching na. Kung wala ka pa nito, parang buy the dips ba? Kung EMA 20, nag-hold naman. Diba? So, ikaw na bahala. Well, kung wala pa, I'm not one kasi to buy sa pullback ng EMA kapag ganito yung structure. Gusto ko parang base na rectangle. But yun lang, hindi pa naman totally dead. Parang buy the dip opportunity pag nag-EMA 20. So, wait for the bounce there. Pwedeng ganun. Pwede kung pullback buyer ka. Tapos kung matagal mo na hawak to, trend follower ka, ayun din, basta close below EMA 20, pwedeng trim, tapos EMA 50, trim ulit. But major resistance would be 8. Pero matibay to, no? Very chill stock lang. So congrats sa mga meron nito sa 5. Dati meron ako nito 502. Pero skinratch ko lang nag 499 bigla. So sayang. All HC. I think almost the same lang naman. So yeah, kind of looks like CHP. So we have a breakout here. Then we have a bigger console here. Ito yung next base mo eh. So sa ngayon, yeah, this is a big major resistance talaga yung 280 na area. If mabasag yung 280, then that's when things can get interesting, no? So syempre, 3 pesos, no? Yan yung initial na resistance. After 3 pesos, dito na sa may 350. Sa area to yung matibay. So optimistic tong point of view, ah. So if mabasag natin yung 270 to mga 275, mabasag yung trust, pa 350 upside, 25%. Optimistically speaking, kung malakas, kung may something, kung may laman. So maganda rin tong abangan sa mga momentum traders. So ayan na, nagka-initial test sa 250, ay sa EMA 50, EMA 20, nag-hold naman. So malakas talaga to if hindi na mag-below EMA 20. Tapos mag-hold above sa 240. So yun ang masabi ko kay All HC. Okay guys, ano oras na ba? Mag-10 o'clock na, no? So, maybe we can do last 3 more stocks? Sige, 4 more stocks. Sige, 5 more stocks. Last na yun, 5. So, sige, labas natin si F. Ay, si FGen. So, last 5 stocks guys. Tapos, pahinga din muna ako. Medyo side ulo ko. Gusto ko na rin mag-chillax muna bago bumalik sa work tomorrow. Yan, FGen. Ayan na, nag-bigger base na pala to eh. So, tanggal natin EMA 20. So, bigger picture perspective. Parang, ayan na, ito yung breakout mo. Nag-breakout na pala. Kind of. But yeah, breaking out of resistance, we have a bigger pattern here. So, kung pattern trader ka lang, yun na yung parang bullish pennant mo. So, let's see. Wala naman masyadong masabi dito eh. Major resistance to be 2720. So, kailangan break above that. Tapos, break above this. And then, tignan natin where it goes from there. After that, kasi ito na yan eh, di ba? Major resistance. So, kung bigger picture yan. So, kung may early entry ka dito, ay, putik. Early entry, if ever breakout trader ka, tapos, meron ka major structural resistance. Then after that, parang medyo blue skies na eh. Diba? Hindi naman totally. Ayun no, zoom out pa natin lalo. Very significant pala tong level na to eh. So, interesting. Kung mabasag yung 27.30, very interesting yan. So, let's see. Baka mag 30, 32. Plot yun na lang yung mga resistance levels. Interesting. Yung mga US stock kanina, so si FSLY, so grabe yung gap down dito, no? So para kung tinira mo lang sa break 100, kung di ka nag-sell into strength, tira ka kagad sa gap down. Kaya 100 bili mo, pagka-open, down ka na 12%. So ano na to, parang hindi to earnings eh. Alam ko, negative sentiment, negative news to eh. So wala na akong masabi dito. Parang is that something to do with TikTok ba? Di ko alam. Parang nakita ko sa Twitter, may negative news. So nag-gap down 27%. So ito yung risk sa US, no? Very prone to gap downs. Next, tapos na. Sige, FNI. So last 3. FNI, medyo, si Nickel pa rin yung leader, pero kung gusto mo pilitin to, parang ito na yung momentum eh. Parang break 135. Ayun no? Break 135. Tapos pwedeng next significant, well,
145 looks significant too. And then sa may 170 area na siguro yung next. Pero kung ako lang, focus na ako sa nickel. Yun yung leader. BRN. After ito, last one. Ano yan dito? Okay ah. Putik, nagpiso na pala to. Lala ko dati, trade ko yan dito eh. Average ko 0.80. Pero matagal na yun. So, ayun no. Again, wag ho tayo ma-FOMO. From bottom down, 17% kaagad. 1 minute, kailan ba nagbusan? After early spike, busan kaagad. So, let's trade your plans. Trade your plan your trades. So, weekly chart, bigger picture natin, parang potentially a major breakout point sa piece sa may 80 cents. Pero kailangan may sustainability muna. So, very hard to trade. Again, penny can get volatile when things get going. So, tingnan natin. Kailangan sa 90, maka-recover siya, tapos piso yung major, no? But if it can go above 90 and hover above it, then things can get interesting for BRN, a brown company. Okay, last stock. Tesla. Tesla, still a leader in the US, no? Basta ako, break above 500. Yan yung major, no? Pwede ka magka-mini breakout dito sa 455. So, depende na yan style mo. Basta above EMA 50, goods pa to si Tesla, malakas pa rin. Same goes with the rest of the leaders. So, guys, sige, si Jason LTG last. Okay to ah. So, nag-breakout na pala to. So, parang ito dito yan eh, yung parang breakout mo dyan. Good volume. So, congrats sa mga naka-trade neto. Up ka na, 14%. Broke above previous swing high. So, next na neto, basag din yung 10. So, next na neto, dito sa may 11 siguro. So, observe nyo lang kung anong mangyayari sa 11. Good area to take some off if you got this below 950. Okay, guys. Set na lang muna ko. Naka an hour and a half naman tayo. 10 o'clock na rin. Para mapagpahinga tayo lahat. So, nadaanan ko naman majority na interesting no, sa PSE. So, hopefully, madaanan ko yung mga stock picks. Yo. Pasensya na kung di ko na daanan na lahat. At maraming nagsasabi ng NIO. Sige, spatan natin si NIO. Ito, putik. Laksit. Nag-gap up bigla. Inaantay ko yung breakout ng Konso. Tapos gumap up. May tropa ako. Nakabili sa dip eh. Solid. Congrats. So, ano na to? Parang, saan to? Actually, kaya di ko to pinambasin, nababattery po. But yeah, strong stock. Nothing much to say here. Besides, if wala ka nito, huwag ka ma-FOMO. And if you're and let's wait for a continuation pattern. Wala naman ako ibang masabi. The DNA here is spike, Konso, spike, Konso, spike, Konso. So if it can continue to do that, then maybe we can see another higher Konso somewhere. So antayin na lang natin. So guys, last talaga yun. Pahinga tayo. So sa lahat ng nanonood, thank you. Ay, putik, teka. Teka, may final message pala ako. Teka. Sa mga nanonood, guys, I would appreciate it if subscribe kayo sa YouTube. Oy! 53.1k na. So, nagka-plus 100 or 200. Salamat sa mga nag-subscribe. Guys, we're releasing, videos like crazy sa tawag dito, sa YouTube namin. So, hopefully, you guys can give us a quick follow. Subscribe, teka. Diyan yung mga latest videos. So, we're focusing a lot of our efforts sa YouTube namin ngayon. Ayan. So, ito, magandang video to, no? Newbie trader reacts to money grower, si Francine. So, spot nyo na lang. Marami kaming ginagawang videos dito. And dito namin ibubuhos yung, 54,000 subscribers na, putik. Tama ba? Kanina 53.1 lang yan. Di ba? Puta. Love you guys. Solid. Salamat sa mga nag-subscribe. Really appreciate it. We're really looking to scale this so we can reach more people. Right? So salamat sa mga nag-subscribe na plus 1k natin sa isang araw. Pa-premium ko na lang yung subscribers some way, somehow, more content. So salamat. And I would appreciate it. No, let's try to get it to 60k. Dalawa lang.
by next week, dalawa lang. So, salamat. Hopefully, maka-provide kami ng value sa inyo. So, yun lang guys. Sa mga nanood, still have 1,100 viewers. Sa 2,000 plus nanood kanina, salamat. Hopefully, naka-provide ako value sa inyo. Check again, we are INVESTA, yung post namin. Not just the team, but us, the community. So, thank you for everyone watching today. We'll have 5 to 6 videos released on our YouTube within the week. And yun, thank you. Salamat sa lahat na nanonood. Good luck sa upcoming trading week, whether local or global trader ka. And yun, kain na ako ng dinner. I wish you all the best. And good luck and Godspeed. And sa trading ka participants, good luck din. So sa 1,000 na nanonood pa, pahinga na tayo lahat. So, good night and love you all. Yep. Okay, bye-bye. Good night. Bye-bye. End ko na. Love you all. Bye-bye.